Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Tessa. I'm a student at Citra Wangsa University. So, this time I got an assignment from the basic speaking course to read the Legend of Fairies. So, I read it. Fairies today are the stuff of children's stories, little magical people with wings, often shining with light. Typically pretty and female, like Tinkerbell in Peter Pan, they usually use their magic to do small things and are mostly friendly to humans. We owe many of our modern ideas about fairies to Shakespeare and stories from the 18th and 19th centuries. Although we can see the origins of fairies as far back as the ancient Greeks, we can see similar creatures in many cultures. The earliest fairy-like creatures can be found in the great idea that tears and rivers had spirit called dryades and nymphs. Some people think these creatures were originally the gods of earlier pagan religions that worshipped nature. They were replaced by the Greek and Roman gods, and then later by the Christian god, and became smaller, less powerful figures, and they lost importance. Another explanation suggests the origin of fairies is a memory of real people, not spirits. So, for example, when troubles with mental weapons invaded land where people only use stone weapons, some of the people expand and hid in forests and caves. Further support for this idea is that fairies were thought to be afraid of iron and could not touch it. Living outside of Sochi, the hiding people probably stole food and attached village. This might explain why fairies were often described as playing tricks on humans. Hundreds of years ago, people actually believed that fairies stole new babies and replaced them with a changeling, a fairy baby, or that they took new mothers and made them feed fairy babies with their milk. While most people no longer believe in fairies, only 100 years ago some people were very willing to think they might exist. In one 1917, 16 years old, Elsie Wright took two photos of her cousin, 9-year-old Frances Griffiths, sitting with fairies. Some photographs experts thought they were fake, while others weren't sure. But author Conan Doyle, the writer of the Sherlock Holmes detective stories, believed they were real. He published the original picture, and therefore the girls took for him in a magician called The Strand in 1920. The girls only admitted the photo were fixed year later in 1983, created using pictures of dancers that Elsie copied from a book.
Also, I will read the translate from English to Indonesia. Peri masa kini banyak terdapat dalam cerita anak-anak. Manusia ajaib kecil bersayap, seringkali bersinar terang. Biasanya cantik dan berjenis kelamin perempuan, seperti Tinkerbell dan Peter Pan. Mereka biasanya menggunakan sihirnya untuk melakukan hal-hal kecil dan kebanyakan bersahabat dengan manusia. Kita berutang banyak gagasan modern tentang peri kepada Shakespeare dan cerita-cerita dari abad ke-18 dan ke-19. Meskipun kita dapat melihat asal-usul peri sejak zaman Yunani kuno, kita dapat melihat makhluk serupa di banyak kebudayaan. Makhluk mirip dengan peri paling awal dapat ditemukan dalam gagasan Yunani bahwa pohon dan sungai memiliki roh yang disebut Dryad dan Nimfa. Beberapa orang mengira makhluk-makhluk ini awalnya adalah dewa-dewa agama pagan sebelumnya yang memuja alam. Mereka digantikan oleh dewa-dewa Yunani dan Romawi, dan kemudian oleh Tuhan Kristen menjadi tokoh-tokoh dan lebih kecil dan kurang kuat karena kehilangan arti penting. Penjelasan lain menunjukkan asal-usul peri adalah ingatan akan manusia nyata, bukan roh. Jadi, misalnya ketika suku-suku bersenjata logam menyerbu tanah dan masyarakatnya hanya menggunakan senjata batu, sebagian masyarakatnya melarikan diri dan bersembunyi di hutan dan gua. Dukungan lebih lanjut terhadap gagasan ini adalah bahwa peri dianggap takut pada besi dan tidak dapat menyentuhnya. Hidup di luar masyarakat, orang-orang yang bersembunyi mungkin mencuri makanan dan menyerang desa. Ini mungkin menjelaskan mengapa peri sering digambarkan mempermainkan manusia. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang percaya bahwa peri mencuri bayi yang baru lahir dan menggantinya dengan Chengling, bayi peri, atau bahwa mereka mengambil ibu baru dan menyuruh mereka memberi susu pada bayi peri. Meskipun kebanyakan orang tidak lagi percaya pada peri, hanya 100 tahun yang lalu, beberapa orang sangat percaya bahwa peri itu mungkin ada. Pada tahun 1917, Alice Wright yang berusia 16 tahun mengambil 2 foto sepupunya, Franz Greaves yang berusia 9 tahun sedang duduk bersama peri. Beberapa pakar fotografi mengira itu palsu, sementara yang lain tidak yakin. Namun, Arthur Conan Doyle, penulis cerita detektif Sherlock Holmes, percaya bahwa cerita tersebut nyata. Dia menerbitkan gambar aslinya dan 3 gadis lagi mengambilkannya di sebuah majalah bernama The Strand pada tahun 1920. Gadis-gadis itu baru mengakui bahwa foto-foto itu palsu beberapa tahun. Kemudian pada tahun 1983 dibuat menggunakan gambar penari yang disalin Elsie dari sebuah buku. Thank you. That's all.